Yesterday I announcing our next speaker. It's Ksenia Vasylenko. Her pseudonym is Sonia Koshkina. She is editor-in-chief of the information agency Levy Bereg, very popular and famous Ukrainian media. I may start? Okay. Yes, so yes. Hello, really. My name is Sonia Koshkina, Ksenia Vasylenko. It's my cat Gatina. Just now he's sleeping, sorry. I'm co-founder and editor-in-chief of LB.ua or Left Bank. It's a political portal, one of the most popular in Ukraine. We started more than 12 years ago, first as a newspaper. Just now it's a internet portal, and since June 29, we published online, and I became an editor-in-chief of LB.ua. Today, it's one of LB's among the top of most frequently quoted and influential Ukrainian political online media. So about LB and quarantine. The transition to remote work in the early March came as a surprise for us, but I cannot say that it caused particularly difficult. Due to the nature of our work, many of us already worked remotely from time to time. The LB team is a small team. It's near 25 persons. The news service operates in 3 shifts, synchronously with the translation service. We published news from 7 a.m. to 1 a.m. Every day in 3 languages: Russian, Ukrainian, and English. On a typical weekday, we publish about 120 news items a day, 3, 6 Orsos texts, and about a dozen columns and blogs. Of course, this numbers depend on situation in the country, in the world, and this is average features. We also have LB.ua. LB.ua also runs its own video feed. We produced videos, interviews, authors, blogs, reviews of our own production. Since the beginning of quarantine, our workload has grown significantly, and the site's traffic has tripled for several days. Firstly, people stay home and they need something to occupy themselves with. Secondly, it's important for them to receive verified information, and they turn not to entertainment sites, but to well-known authoritative media. Therefore, I repeat, our workload has increased, and we all spend much more time at our computers than usual. And our news service has been reinforced with an editorial release editor. Of course, COVID became the central theme and central topic of all our publications. 3 types of texts are in particular demand. First one, it's explaining in detail the actions of the authorities in connection with the pandemic. Second one, it's comments by physicians and doctors, reports of their working conditions under the new circumstances, recommendations for health protection. International, and third one is international reviews, the situation with the pandemic in the world. People are scared, and it is very important for us to strictly adhere to journalistic standards, providing objective and balanced information without speculating or emotions. After necessary consultations, we decide, in our collective, we decide to pay special attention in social topics. We talk with social psychologists about what is happening in society, how people are changing under the influence of the pandemic in Ukraine and in the whole world, how to get through this period relatively calmly, how to deal with the fear of the unknown. Our department store society has been engaged in this. Our department store world focus on international survives, and one of the most read texts during this period was a report from our own correspondent from Italy,
or how to go, the doctors of how the doctors in Lombardy were coping with the pandemic. Its title is Death in Solitude, Reports from Lombardy. In general, the most read text during the period of spring from the 1st March till the 1st June on LB.ua look like this. First one is this mentioned text report from Lombardy. Second position, it's a report on the launch of Elon Musk, his rocket. And this event in April was followed by the whole world, and the attendance figures can be explained by the fact that readers desperately needed not only news about the epidemic, but also hope and something positive. It really was very necessary for me. Third positions, it's 3 big interviews. All of them are near medical topic with the chief physician of the main COVID hospital in Kyiv, Alexandrovskaya, Lyudmila Antonenko, with the chief senator, Doctor of Ukraine, Viktor Lyashko, and with the former Minister of Health, Uliana Suprun. And the last position is an interview with the former Finance Minister, Igor Umunsky, about the governmental corruption. If you talk about technical issues, then of course the most challenging of them is that all our work to collect information and conduct interviews is relocated to Zoom. It's understandable. According to my personal observations, if earlier we already knew a respondent had experience of communication with him or with her, then it's not difficult to communicate with them through Zoom. But if the respondent was unfamiliar to us, however, this caused certain difficulties as for journalists. In addition, obtain exclusive information and analyzing political process require live communication with the interlocutors, often of the records. Since the entire country is the quarantine and the restriction on communications have affected absolutely everyone, we coped with this issue pretty quickly. The most difficult thing for us has been to ensure the uninterrupted operation of LB.ua, because understandable that TV, since the process of shooting video blogs and editing programs involves interaction between many people. So this position was really a little bit difficult. Upon the end of this strict quarantine, my colleagues and I decided to preserve the remote work format for as many employees as possible. Today, only a few people are in the office on the everyday basis, and the rest come to the office on demand when, for example, maybe they have agreed to conduct an interview. Of course, this year has become very difficult for whole the world, and our small team is not exception. As an editor, I feel how tired and morally exhausted all my employees are, everybody. I'm trying to live through, and I hope that this new year will bring us more good news. Thank you. Thank you for your amazing speech. I think our participants will have some questions for you. Just please don't be shy. Please, I like questions. As a journalist, I like questions. Gatina is waking up. It's my cat. His name Gatina. It's by Italian. It's kitten. It means kitten. Not skatina, no Gatina. Да, Gat. What? No questions. It means that everything was clear. Thank you. Thank you. Thank you for taking part. Thank you. Да, Соня, если можно вопрос. Да. Здравствуйте. Вы сказали, что будете и после карантина работать дистанционно со своим коллективом. Скажите, ну для журналистов важно все-таки личное общение, понимаете, эмоции и различные нюансы, которые не видно с помощью видео или дистанционно, они очень важны.
все-таки, возможно, вы пересмотрите свое решение? И вот... Ну, я говорила, что мы как бы по окончании вот этого такого жесткого карантинного периода решили, что в офис выходят только те, кому это необходимо. Потому что, например, служба новостей и переводчики, они как работали дистанционно, так и работают, им не нужно находиться в офисе, да. Понятно, что фотограф, например, дистанционно работать не может, а айтишник может. То есть, ну, из 25 человек где-то в офисе ежедневно, как я говорила, человек 5, и то кто-то пришел, кто-то ушел. То есть, на самом деле, у нас значительно возросла нагрузка на редакционный Zoom, у нас наш редакционный чат в Телеграме, он круглосуточно работает без оглядки на рабочее время или нерабочее время. То есть мне, как руководителю, важно, чтобы все время были на связи. И при возникновении малейшего вопроса это даже удобнее, когда у тебя в руках телефон, а не ты бегаешь по офису и смотришь, кто есть, кого нету. Вот. И это всех дисциплинирует. В общем-то, люди, так получилось, что у нас в этом году произошел в редакции бэби-бум, вот, и все равно как бы пришлось бы людей отправлять в декрет, а так они сами, находясь, на самом деле, я такой заметила психологический момент, что вот когда очень многие люди на карантине, в начале карантина или потеряли работу, или вынуждены были перейти на какое-то такое неопределенное положение в связи с тем, что непонятно, когда будет работа. Да, люди, которые заняты вот регулярной офисной основе. Наши ребята, которые привыкли работать удаленно, ну как привыкли работать, например, там кому-то надо куда-то уехать, он берет компьютер, там на несколько дней уезжает, то есть он не выпадает из рабочего процесса, но физически в Киеве его нету, то мой коллектив даже как бы больше работал сам своими силами, потому что понимали, что наличие сейчас работы в этот период это большое счастье. Вот. А что касается того, что нужен контакт, да, конечно, нужен. И, безусловно, я, например, на все интервью выходила почти на все живьем во время даже карантина, ну, за исключением тех, что я понимала, что, например, если нужно поехать в администрацию президента, то я делала все, чтобы туда не ехать, потому что я понимала, что там просто заповедник ковида, вот туда нельзя заходить, да, как бы. И точно так же, если я знала, что там народные депутаты, например, мне нужно поговорить со слугой народа, и у них накануне там 20 случаев во фракции, то я, конечно, попрошу все-таки это сделать в Zoom. Но если это какой-то off-records или еще что-то, то да, это личная встреча, но опять повторяю, что в начале, вот в марте я этого очень боялась, я думала, что станет невозможно работать. Нет, абсолютно все перестроились спокойно. Более того, честно скажу, что мне даже где-то пошел этот Zoom на руку в том смысле, что я отсекаю нежелательные контакты, потому что таких контактов раньше было очень много, когда ты из вежливости человеку не можешь сказать «нет», да, как бы, а тут ты говоришь, извини, там карантин, все дела, я работаю из дому и так далее. Поэтому на самом деле информационное поле даже где-то очистилось. Здравствуйте. Спасибо. У меня есть вопрос. Я студент магистратуры, заканчиваю наш институт вот практически скоро. Проходил вместе с вами практику преддипломную. И у меня такой вопрос складывается на данном этапе. Коронавирус, поиск работы как бы утрудняется. Как вы берете сейчас вообще студентов к себе на стажировку? Знаете, мы не просто берем. Если вы хотите попасть к нам на стажировку, закончится Zoom, напишите мне, единственное, что не в Telegram, потому что у меня Telegram на другом номере, напишите мне в мессенджер в Фейсбуке. Мы с вами поговорим, потому что мы берем студентов на стажировку и на работу круглогодично, вне зависимости от условий, и рабочие руки очень нужны. Проблема заключается только в том, что очень многие ребята говорят, я хочу, приходят, получают первое задание, а потом куда-то пропадают. Вот, таких случаев... Я не из таких людей, я просто проходил стажировки уже до коронавируса на 2 телеканалах, я только на магистратуру поступил нам учиться. До этого я учился в институте филологии, и вот сейчас одна из больших проблем для студентов – это реальный поиск работы. Потому что медиа сейчас никого не берут, и я даже общался с редакторами многих телеканалов, у меня есть много таких знакомых, я просился даже просто на стажировку без оплаты, сказали, что мы не можем брать, поскольку у нас наши сотрудники болеют короной. И целый год проходит, много студентов ищут работы с нашего института, и помимо нашего института они не могут найти. И вот
вопрос, У нас как... этой проблемы нет совершенно, более того, мы постоянно в поисках свежих рук, постоянно, и у нас и отдел экономики есть, и отдел общества есть вакансия, и в политике даже есть вакансии, но сначала, скорее всего, это будет отдел общества. Вот, на самом деле, все, вот честно говорю, и как бы я говорила это много раз и на парах, что все зависит от вашей инициативности, то есть если вы хотите работать, да, и вы действительно вот этим горите, то редактор будет идти навстречу, помогать, давать задания, объяснять, что да, что нет. Мы сами в этом заинтересованы. А если просто чисто для галочки, то, ну, печать мы, конечно, вам поставим, мы не жадные. Вот, Не, но... печать не нужна, я уже пришел. Отлично, приходите на работу, приходите. Я тогда напишу в Фейсбуке, в мессенджере. Супер. Давайте вы мне напишите, закончится конференция, вы мне в Фейсбуке напишите. Единственное, что я, наверное, ближе к вечеру отвечу, потому что у меня сейчас через час уже интервью первое начинается на сегодня. Хорошо? Угу. Даже если попадете в папку другое, я найду, я ее проверяю. Thank you. You see the social role of our conference. Yeah, I hope that it will be a success.